This conference will now be recorded. Yeah, okay. So guys, as I told, today we'll see the file details. Yeah. So guys, can you please copy these things into Notepad? This file. Okay. So guys, even while creating in command line, generally what are the things you will give in command line? kubectl create deployment, deployment name, if an image equals to image name, right? This is how we create in command line. Okay. So here what you are creating, guys, in this command line, what you are creating? Deployment. You are creating deployment. Okay. So deployment name is this one. You can give any name. Okay. So first of all, I given deployment details. Okay. So basically the file we are writing, right? We write in YAML language. Okay, now manifest files we write in YAML language. This is called as YAML language. It's very easy, like general English. Okay, na? Here spaces are must and should. I mean the indentation. You should follow this. I'll tell you how to remember that. Okay. So, but first of all, you are creating the kind. So, guys, here when you create any resource in Kubernetes, we call it as a kind. Okay, na? What is the kind? Like deployment, pod, service, aim create just no. Whatever the object, whatever the resource you are creating, right? So we call it as a kind. Okay. And to identify that kind, every kind has its own API version. Okay, now so to identify that kind, we should pass API version, which we can Google it. Okay, now there are different types of versions for every kind. Okay, so if at all it is wrong, it will give you error also. Okay, you can find out from this command also. There is one easy command to write down your manifest file. kubectl explain what is my what I am creating deployment, right? Deployment. Okay, here guys, there are there is a command called explain, kubectl explain.
This command helps us to create the manifest files. అంటే డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్, ఎనీథింగ్ kubectl explain pod or kubectl explain service, whatever you want to create. Okay, now this command will help you to create that manifest file. It will show you what are the fields we have in that kind. Okay, na? So now if you see what are the fields we have, what are the main fields of deployment? API version, kind, metadata, spec, status. So these are the main components of deployment. See, API version. See, that is the reason first level, guys. If you write this, if you take these components, see, first level లో ఉన్నాయి చూడండి ఇవి. అంటే ఇవి మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అని అర్థం. Guys, these are the main components. Because see, you here explain command clearly showing you may not need everything. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వాడాల్సిన పని లేదు, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మన ఇష్టం అది. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్, సమ్ ఫీల్డ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సి స్టేటస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, it is not mandatory. That's the reason I haven't added that. Okay, na, so that is not required. So every field may not required. Like see, API version mandatory, so I given that, so you can google it for that, or else here also it will show you in kubectl explain command. Yeah, you can use this also. Okay, for your API version. Then kind is deployment. Metadata. What is metadata means? You are giving the name for your deployment. Kind is deployment. What you are creating? You are creating the like deployment. That is what kind. దానికి ఒక పేరు ఇవ్వాలి కదా. You have to give some name to your deployment, right? That is what name. Metadata lopa. See here, metadata is main component. So under metadata, this label and name, if you remember, see the level. You should not write label here like this. ఇలా రాయొద్దు. Guys, you should not write labels like this, because label is not main component of deployment as per the explain command. It is metadata component. You can see that. How can I identify? Again, same command. So this command, right? Now what you want to check? I want to check deployment metadata. Deployment to main component metadata kada. So metadata. It will show you metadata subcomponents. See, for metadata you have UID, self link, resource version, owner reference, namespace, which namespace you want to create. So guys, if I don't provide any namespace details, what is the default namespace? ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? ఇఫ్ నేను ఏ నేమ్ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సి నేమ్ I am using. I am giving the name of my deployment. Why label is required? Guys, actually in command line I am not giving any label. Command line లో లేబుల్ ఇచ్చానా నేను ఏమన్నా? Guys, in command line I haven't given label. Label ఇచ్చాను ఏమన్నా? kubectl create deployment to -image equals to http. నేను లేబుల్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. In command line I haven't given any label. See, but by default this name itself will take it as a label. Why label ఎందుకు కావాలి అంటే, because later point of time what you are creating here, when you create a deployment ఏం క్రియేట్ అవుతుంది guys deployment create చేస్తే ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? pod create అవుతుంది. pod will be created. So for pod also you will get the same label. Deployment pod, you will get the same label, and we will map it to connect to work together. ఎందుకంటే in your system you have multiple deployment, multiple pods. So
సో ఏ పాడ్కి ఏ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ పాడ్, హౌ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ సర్వీస్? బికాస్ ఆఫ్ ద లేబుల్స్ గైస్. లేబుల్స్ ఇస్తాం ప్రతిదానికి, డిప్లాయ్మెంట్కి, పాడ్కి, సర్వీస్కి, అండ్ we will match them to work together. In that way they work together. So that's the reason label required. Okay, so are you clear about this first part guys? Any question? First part clear? Any questions? ఎలా రాసాను అర్థమైందా? సో హియర్ Amar ఫర్ app లేబుల్, app app ఇది ఒక లేబుల్, ఇదే లేబుల్. ఇక్కడ లేబుల్ అంటే నువ్వు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ env:dev, లేకపోతే ఏం అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాయి, ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, సంథింగ్ లేబుల్. ఓకేనా? అంటే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఏం రన్ అవుతుంది పాడ్ లో, లేకపోతే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది, ఏ అవైలబిలిటీ జోన్, సంథింగ్ అట్లా ఏదో ఒక లేబుల్ ఇవ్వాలి. ఇదే లేబుల్, ద సేమ్ లేబుల్ విల్ గివ్ ఇట్ టు పాడ్ ఆల్సో. దెన్ వి విల్ మ్యాచ్ దెమ్. లేబుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్, మీకు లైక్ ఇఫ్ యు గో టు షాపింగ్ మాల్ వేర్ యూ కెన్ సీ లేబుల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్. లేబుల్లో ఏముంటాయి? ప్రైజ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్యాగ్? ట్యాగ్ పర్పస్ ఏంటి? ట్యాగ్ ఎందుకు వాడతాం? naming, I mean easy to understand. సేమ్ కాన్సెప్ట్. అందులో ఏమేమి లేబుల్స్ ఉంటాయి? ప్రైజ్ ఉంటుంది, బ్రాండ్, క్వాంటిటీ, ఐటమ్ నేమ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇవన్నీ డీటెయిల్స్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా లేబుల్ అంటే అదే అనమాట, ట్యాగ్. నీ ఇష్టం వచ్చిన లేబుల్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో సేమ్ లేబుల్ వి విల్ గివ్ ఇట్ టు పాడ్ ఆల్సో. Now specification, spec is nothing but, guys, see the indentation here. You should not, so this app, this whatever the key and value you are, hello Amar, we can't hear you. hello, are you able to hear me? Yes Amar, yeah. Yeah. So here you should not write like this or like this, because app is subcomponent of label. How can I know? As I told here, see, these are metadata components. You can see name, namespace, labels. So here I can find out. See, deployment.metadata. So any questions as of now? ఇక్కడ అర్థమైందా? ఈ పార్ట్ అర్థమైందా guys? Did you understand this part? I hope so. Now the specification part. So by default, when you create a deployment, how many pods you are getting? Only one. So by default, the replicas are one. Okay, so now ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఒక replica తీసుకుంటది. Now let's talk about, leave it about this selector part. I'll come to that part. So here indentation is must and should, guys. Now specification. Okay, so what is specification mean? It will provide, so guys here remove this metadata. Now I want to know about the specification. It is deployment specification only, right guys? Main component. So deployment dot spec, it will show you full details about specification. అంటే అండర్ స్పెక్ ఏమేమి రాయొచ్చు నువ్వు. ఓకేనా? సి టెంప్లేట్, స్ట్రాటజీ, సెలెక్టర్, రోల్ బ్యాక్ టు, రివిజన్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. The minimum things I am showing here. So based on your requirement, later example, I want to add CPU, memory, storage. I have multiple options. Those are not mandatory here. So like minimum things I am showing. But later point of time, if you need memory, if you need storage, if you need CPU,
Okay, now you have to add them. If you need environment variable, we'll talk about variables. Okay, so you have to add those options. Those options right now I don't have here. Okay, now see here. So replicas means how many you can add 2, 3, 4, 5, 10, 20. It's up to you. Guys, no ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అక్కడ. So that many replicas will be created. Now template. So under template, we will provide the pod metadata, guys. This is అమరు pod సారీ, metadata. Yes. రెప్లికాస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాడ్ డౌన్ అయితే ఇంకొక పాడ్ వస్తుంది అదేనా? ఎస్, పాడ్ రెప్లికాస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే జనరల్ గా ఒక పాడ్ కానీ జనరల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను నేను, క్యూబర్నెటిస్ చెప్పట్లేదు. మామూలుగా రెప్లికాస్ అంటే డూప్లికేట్స్ అని అర్థం. సేమ్ ఒకే సర్వర్ లాగా మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లైక్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాన్ని రెప్లికాస్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే క్యూబర్నెటిస్ ఇప్పుడు లో కూడా రెప్లికాస్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ పాడ్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు రెప్లికా మన అంటే దగ్గర పాడ్ ఒకటే అని పాడ్ అర్థం. ఉంది కాబట్టి 1 ఉంది. 2 పాడ్స్ ఉంటే 2 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది అక్కడ. మామూలుగా ఎన్ని పెట్టుకోవచ్చా మరి? ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చా? మీ లోడ్ ప్రకారం, యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లోడ్. నీకు ఎంత లోడ్ ఉంది నీ వెబ్సైట్ కి? చిన్న వెబ్సైట్ అయితే 2, 3. పెద్ద ఒక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ వెబ్సైట్ యూ కెన్ గో విత్ హండ్రెడ్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్కర్ నోడ్స్. నీ కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి కదా, వర్కర్ నోడ్ లో అంత ఉండాలి కదా. ఓకేనా? దాని ప్రకారమే వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి, దాని ప్రకారమే రెప్లికాస్ ఉంటాయి. ఓకే, యా. See here, under specification of deployment, I have template. Okay, na template describe the pod that will be created. And a pod specification anamata idanta. First, pod details ivi. Templates ante, okay na, what is template? There we can provide the pod metadata. See, చూడండి, pod కూడా సేమ్ లేబుల్ వచ్చింది. అసలు నేను కమాండ్ లైన్ లో pod కి ఏమైనా లేబుల్ ఇచ్చానా? అసలు pod గురించి చెప్పానా నేను? గైస్, కమాండ్ లైన్ లో నేను పాడ్ గురించి చెప్పాను ఏమన్నా? kubectl క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ అన్న దగ్గర kubectl క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ టు --- ఈక్వల్స్ టు, అసలు ఇక్కడ ఏమన్నా నేను డిప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పాను ఏమన్నా? సారీ, పాడ్ గురించి ఏమన్నా చెప్పానా? పాడ్కి ఏం లేబుల్ లేదు. అసలు డిప్లాయ్మెంట్కే నేను లేబుల్ ఇవ్వలేదు, ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ డిప్లాయ్మెంట్ పేరే పాడ్ కి కూడా లేబుల్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, అదే లేబుల్ వచ్చేసింది. నా డిప్లాయ్మెంట్కి ఏదైతే లేబుల్ వచ్చిందో, వాట్ ఎవర్ ద లేబుల్ ఐ గాట్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్, ద సేమ్ లేబుల్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫర్ మై పాడ్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో విత్ ద టెంప్లేట్ అంటే, with the help of template we can provide the labels metadata to your pod. This is your pod metadata. పాడ్ కి నేమ్, పాడ్ నేమ్ అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, సెలెక్టర్. నేను ఏం చెప్పాను మీకు? వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, విల్ గివ్ వన్ లేబుల్ టు సేమ్ లేబుల్ టు యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ పాడ్ అండ్ వి విల్ మ్యాచ్ దెమ్. సెలెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్ we will map our objects, resources, డిప్లాయ్మెంట్ కి, పాడ్ కి, డిప్లాయ్మెంట్ కి, సర్వీస్ కి. కనెక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద సెలెక్టర్. ఓకేనా? ఇది సెలెక్టర్ లోపల ఎందుకు ఉన్నాయి ఈ 2 అంటే, సెలెక్టర్ సబ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. ఇది సెలెక్టర్ సబ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ మ్యాచ్ లేబుల్, మ్యాచ్ లేబుల్ సబ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ ఈ లేబుల్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు తెలిసిపోద్ది గైస్, ఏది విచ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కాంపోనెంట్. నౌ స్పెసిఫికేషన్ కాంపోనెంట్స్ ఇదంతా, ఇదిగో ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఉందా, రెప్లికాస్, సెలెక్టర్, టెంప్లేట్, ఈ 3 స్పెసిఫికేషన్ కాంపోనెంట్స్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మ్యాచ్ లేబుల్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది కూడా రాంగ్. ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి
ఇన్సైడ్ మెటాడేటా సెలెక్టర్ ఆప్షన్, సెలెక్టర్ లోపల ఉన్నది ఇది. ఎందుకంటే ఆ సెలెక్టర్ సబ్ కాంపోనెంట్. హౌ కెన్ ఐ నో దట్? హియర్ ఇఫ్ ఐ గో సి, సో డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ స్పెక్ డాట్ ఓకే సెలెక్టర్ డాట్ స్పెల్. సెలెక్టర్కి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? మ్యాచ్ లేబుల్స్ ఉంది, మ్యాచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంది. మ్యాచ్ లేబుల్ సరిపోతుంది చూడండి. With the help of selector, I matched the deployment and pod guys. Deployment కి pod కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఇక్కడ దీంతో. చూడండి, with the help of deployment metadata, I given label to deployment. Deployment dep2 అనే లేబుల్ ఇచ్చా, ఓకేనా. అండ్ with the help of pod template, I given the same label to pod. ఇచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైతే సేమ్ లేబుల్ ఉందో రెండు కలిపి వర్క్ చేసుకో అని చెప్తున్నా. గైస్, సెలెక్టర్ అనేది ఇట్ ప్లేస్ మెయిన్ రోల్. దిస్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో. హౌ డిప్లాయ్మెంట్ నోస్ ఇట్ విచ్ పాడ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు? హౌ పాడ్ నోస్ ఇట్ విచ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు? యూ కెన్ సే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్ విల్ మ్యాచ్ దెమ్. సెలెక్టర్ అనేది మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే సేమ్ లేబుల్ ఉందో ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నా ఇక్కడ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ ద ఇండెంటేషన్ గైస్? ఇండెంటేషన్ అర్థమైందా? ఇది లోపలికి ఎందుకు ఉంది? వై దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ సెలెక్టర్, వై దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ మ్యాచ్ లేబుల్స్? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ గైస్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? ఎందుకు ఇలా లోపలికి వచ్చాయి? ఇండెంటేషన్ ఎలా రాయాలి? సో హియర్ విచ్ ఆర్, సో గైస్ కెన్ సమ్వన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, స్పెక్ అనేది దేని కాంపోనెంట్ ఇక్కడ యాజ్ పర్ దిస్ సింటాక్స్? ఈ స్పెక్, ద సెకండ్ స్పెక్, ఇది దేని కాంపోనెంట్? మెటాడేటా దా, టెంప్లేట్ దా, స్పెక్ దా? విచ్ కాంపోనెంట్ ఇట్ ఈస్? టెంప్లెట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, దిస్ ఇస్ టెంప్లేట్. ఎందుకంటే టెంప్లేట్ లోపల ఉంది చూడండి, ఓకేనా. యూ షుడ్ నాట్ రైట్ లైక్ దిస్ or else like this. Both are wrong only. You should write like this only, because this is template component. How can I know that same concept? Example, I want to know about the template. So what is the subcomponent? Deployment specification template. It will give you full details. Template ki name rayalo chudandi. I have metadata and spec, both I am using. Now this is container specification. Student, now I want to know about this second spec. This is okay, spec dot template dot spec. It will give you the details. See, like under container specification, what I can give: kind of volumes, tolerations, termination grace period, subdomain, share process names. So చాలా ఉంటాయి గైస్, అవన్నీ మనం అన్నీ ఏం వాడం. నీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇవన్నీ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. యూ హావ్ టు సెర్చ్, ఓకేనా. సి సెక్యూరిటీ కంటెంట్స్, ఎగ్జ్యూలర్ నేమ్, రన్ టైం, కొన్ని వందల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. రీస్టార్ట్ పాలసీ, ఈవెన్ నేను కూడా ఇవన్నీ వాడలేదు, మన రిక్వైర్మెంట్ అది. నువ్వు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వెతుక్కోవాలి. యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఆల్ దీస్ థింగ్. దిస్ మెనీ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ విత్ స్పెసిఫికేషన్. ఇందులో నీకు కావాల్సిన, నేను వాడింది ఇది ఒక్కటే వాడా. ఐ యూజ్డ్ ఓన్లీ దిస్ వన్, కంటైనర్స్. సి, సో అండర్ కంటైనర్స్ I give an image and name. Container name same, image name ఏది ఉంటే container name కూడా అదే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ క్రియేట్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ గైస్. సో అర్థమైందా గైస్? మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఎలా రాయాలో అర్థమైందా గైస్? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ కమాండ్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ కమాండ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఎలా రాయాలో. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ గైస్? అమర్ ఒక్క డౌట్. అర్థమైందా? టెల్ మీ.
ఇక్కడ లేబుల్స్ లో డిపార్ట్మెంట్ 2 ఉంది. సో దాన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి మ్యాచ్ లేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం అంతేనా? ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? వాట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వెన్ యూ క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్? డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ అవుద్ది. పాడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. డిప్లాయ్మెంట్ తో పాటు పాడ్ కూడా వస్తుంది కదా. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి కనెక్టివిటీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ ఆ రెండింటికి సేమ్ లేబుల్ ఉంది, వాటిని మనం మ్యాచ్ చేసాం. ఇక్కడ సెలెక్టర్ అనే దాంతో మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. మనం చెప్తున్నాం ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఈ పాడ్ తో వర్క్ చేయని, ఎక్కడైతే సేమ్ లేబుల్ ఉందో ఆ రెండు వర్క్ చేయండి అని చెప్తున్నా సెలెక్టర్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చి. ఇన్ కేస్ మన దగ్గర 2-3 డిఫరెంట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు మనకి అట్లా మ్యాచ్ చేసుకోవడానికా? లేదు, ఇప్పుడు ఏ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఆ పాడే ఉంటది. నువ్వు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఇంకో పాడ్ ఎందుకు మ్యాచ్ చేస్తావు? ఒక డిప్లాయ్మెంట్ కి ఈ దీని రిలేటెడ్ పాడ్సే మ్యాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ 2 అని ఇచ్చావు, అప్లికేషన్ సంథింగ్ ఏదో పేరు ఇచ్చావు, ఓకేనా. ఇంకో మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో అక్కడ వెళ్ళి సెలెక్టర్ మ్యాచ్ లేబుల్ యాప్ అంటే ఇది వెళ్ళి దాంతో ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ దేనికి అదే ఉండాలి కదా, అవునా కదా? లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్యామిలీ ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ లో డిపార్ట్మెంట్ 3 అని ఇస్తే మ్యాచ్ లేబుల్ లో కూడా డిపార్ట్మెంట్ 3 వచ్చి మ్యాచ్ అయిపోతుంది. ఒకటి బ్రో, ఇదంతా పక్కన పెట్టు. నువ్వు ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఏది ఉంటే పాడు కూడా అదే ఉండాలి. సింపుల్ స్ట్రాటజీ. అప్పుడు ఈ రెండు కలిసి వర్క్ చేసుకుంటాయి. ఇంకా నువ్వు ఇదంతా పక్కన పెట్టు, నువ్వు వేరే అజంప్షన్స్ అన్ని పక్కన పెట్టు. డిప్లాయ్మెంట్ కి పాడ్కి సేమ్ లేబుల్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఈ పాడ్తో వర్క్ చేస్తుంది. సో అలా వర్క్ చేయడానికి నువ్వు సెలెక్టర్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నావు. యు ఆర్ గివింగ్ సెలెక్టర్. దెర్ ఈస్ నో అదర్ థింగ్స్. నువ్వు వేరే ఇచ్చావంటే ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ తో ఈ పాడ్కి కనెక్టివిటీ లేనట్టే, ఓకేనా. పాడ్కి డిప్లాయ్మెంట్ కి సేమ్ లేబుల్ ఇస్తావు. సో యూ విల్ అసైన్ ద సేమ్ లేబుల్, దెన్ యూ విల్ మ్యాచ్ ఇట్. యు ఆర్ గివింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. ఇక్కడ చెప్తున్నావు ఇది ఎక్కడైతే సేమ్ లేబుల్ ఉందో అన్ని కలిసి వర్క్ చేసుకోండి అని. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఈ పాడ్కి కనెక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది అంతే. ఇంకా సింపుల్ అజెండా, ఇంకేది ఇవ్వం మనం, ఓకేనా. సేమ్ లేబుల్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా, అప్పుడే ఈ రెండు వర్క్ చేస్తాయి. ఇంకా వేరే లేబుల్ ఇస్తా అట్లా లెక్క దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో దానికి మ్యాచ్ చేయొచ్చా, అదంతా పక్కన పెట్టి అట్లా చేయొద్దు. వి షుడ్ నాట్ గివ్ ఇట్, ఓకేనా. వి షుడ్ మ్యాప్ సేమ్ లేబుల్ ఉండాలి డిప్లాయ్మెంట్ కి. ఈ పాడ్కి డిప్లాయ్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలంటే సేమ్ లేబుల్ ఇవ్వాలి. యూ షుడ్ గివ్ ద సేమ్ లేబుల్, ఓకే. యా, సో దిస్ ఈస్ deployment manifest file. Now we'll see the service manifest file. Same guys, నువ్వు ఏ manifest file అన్నా ఇలాగే రాస్తావు. So what is the command line to create the service? Expose deployment 2 --- type equals to సో ఇది కమాండ్, రైట్. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి క్రియేట్ అయింది చెప్తుంది. ఓకే, ఇది సర్వీస్ ఫైల్. సేమ్ కైండ్ సర్వీస్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సర్వీస్ కైండ్. దానికి ఒక ఏపీఐ వర్షన్ వస్తుంది, మెటా డేటా. సో మెటా డేటా కింద సేమ్ లేబుల్ వచ్చింది, నేమ్ వచ్చింది. నౌ స్పెసిఫికేషన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? హౌ టు గెట్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్? kubectl explain సర్వీస్. నువ్వు సర్వీస్ కదా ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేది. సో సి దీస్ ఆర్ ద these are the main components of the service: status, spec, metadata, kind, API version, metadata, spec, status. These are the main components.
Can you copy this? Here. Now tell me guys, what are the main components as part of the syntax here? దీనిలో main components ఏంటి? kind, metadata, spec, API version. Okay. So metadata subcomponents ఏంటి? labels, name, Exactly. Labels name. Label subcomponent? app. Exactly. So you should not write like this. ఇలా రావద్దు. ఇలా కూడా రావద్దు. Both are wrong. Okay. Now. Okay. What are the specification subcomponents? Ports, selector, type. Exactly. Ports, selector, type. What are the subcomponents of ports? Port, protocol, target port. So how can I find out those information from this command? What is the command? kubectl To explain plain service. service dot spec dot Spec. ports. Ports. See, port, protocol, target port. ఈ మూడు దీని parts. So now selector part. Example, I want to know about the selector. What is the like flow guys? ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? I want to know about the selector. How can I know? But ports. Dot Spec ports now. selector. No. Ports రాదు. Ports రాదు. Selector is separate, right? Selector is part Spec of dot spec. selector. Selector. See? Selector options. So selector లో options ఏం లేవు చూడండి. Direct we are giving the label name. దానికి ఆప్షన్స్ ఏం లేవు సర్వీస్ కి. ఓకేనా, డైరెక్ట్ లేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసేయచ్చు. చూడండి, హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ లేబుల్. వీఆర్ సేయింగ్ దట్ సెలెక్టర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ గైస్. ఇక్కడ వచ్చిందా? సెలెక్టర్ వల్ల ఏం చేస్తుంది గైస్? సెలెక్టర్ వీఆర్ మ్యాపింగ్ ద రీసోర్సెస్. డిప్లాయ్మెంట్ కి, పాడ్ కి, డిప్లాయ్మెంట్ కి, సర్వీస్ కి, వీఆర్ మ్యాపింగ్ దెమ్ బై యూజింగ్ ద సెలెక్టర్ ఆప్షన్. See, we given the same label here also, and we mapped it by using the selector option. I hope you understood the concept of manifest file. ఎలా రాయాలో అర్థమైందా guys? manifest file. This is everybody. Did you understand the manifest file? ఇలాగే నేమ్ స్పేస్ కి రాసుకోవచ్చు, దేనికైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. నేమ్స్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ యువర్ manifest files. Okay. And today I will give you few tasks guys. Next weekend undi kada, so weekend lo you have to complete all those. Just a minute. మరి వన్ స్మాల్ డౌట్. యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఇదంతా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో కమాండ్ ఒకసారి చెప్తారా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి? ఓకే, సో కమాండ్ సింపుల్. సో నువ్వు ఏ కమాండ్ అయినా సరే, నార్మల్గా ఏదైతే కమాండ్ రన్ చేస్తున్నావు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ kubectl, కాకపోతే ఈ కమాండ్ వాడకండి మీరు. నేను టైం బీయింగ్ ఆ ఫైల్ రాయడానికి టైం లేదని ఇలా జనరేట్ చేశా. ఐ జనరేటెడ్ లైక్ దిస్. బట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఎందుకంటే బికాస్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు రైట్ దిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. సో మీకు ఆ వాల్యూస్ అన్ని నోటికి ఉండాలి. ఓకేనా? సో యూ షుడ్ సో అయితే రిమెంబర్. ఒకవేళ మనం ఫైల్లో రాసామా, మరి రాసిన దాన్ని ఇక్కడ ఎలా పెడతాం? ఫైల్లో క్రియేట్ చేస్తాం సంథింగ్ ఇలాగే డైరెక్ట్గా విఐ మై డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ టు YAML ఫైల్, ఎంటర్, ఇన్సర్ట్ మోడ్, కాపీ పేస్ట్. ఇక్కడే రాస్తాం డైరెక్ట్గా. నువ్వు నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకొని ఇక్కడ పెట్టవు. డైరెక్ట్ ఇలాగే నువ్వు విఐ స్పేస్ నీ ఫైల్ నీ డిప్లాయ్మెంట్ పేరు డాట్ YAML
Okay. then enter, Yeah. then write your data. But what I did, so for time being, create deployment, deployment to hyphen image equals to httpd or whatever the image you have. So ఇది నేను రాసింది, but I don't want to create my resource. So for that purpose, what I did, dry run equals to client, and I want to generate the syntax. Okay, YAML syntax generate చేయాలి. నా output generally I will get in screen, but I want to redirect it. So నాకు ఏ ఫైల్ కావాలో ఆ ఫైల్ పేరు, this is the syntax to generate the manifest file. బట్ మీరు రియల్ టైంలో ఇలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మాత్రం ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు డోంట్ డూ దిస్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. మీరు రాయాలి ఆ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని మినిమం 10-15 టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకేనా? డోంట్ ప్లీజ్ డూ దిస్. ఇది చేయకండి. అండర్స్టూడ్ గైస్? మీరు రాయొద్దు ఇలాగా. యూ షుడ్ నాట్ జనరేట్ ఇట్. Okay, now let me give you few tasks. So guys, ఇది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా. ప్లీజ్ ట్రై టు గో త్రూ ఇట్. Even in my Google, can you open my Google Drive once? You have huge documentation, guys. I don't know how many following my Google Drive. చాలా చాలా నేర్చుకోవాలి ఇంకా మీరు. అసలు Kubernetes ఇట్స్ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. 2 months చెప్పినా అయిపోదు, అంత పెద్ద టాపిక్ అది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీరు నేర్చుకోవాల్సినవి. గో టు డెవాప్స్ క్లాస్ నోట్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్, బేస్డ్ ఆన్ ద లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ గాట్ ఇన్ క్లాస్, ఇంకా మీరు అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చూడాలి, అప్పుడు మీకు ఇంకా తెలుస్తుంది ఇంకేం నేర్చుకోవాలి మీరు. See guys, go to Kubernetes. Okay, along with this, can you go back? Yeah, basically here tasks also I have. Okay, the interview questions also, normal tasks also. Okay, so everybody you have to go through with this also to get more ideas. ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి మీరు. ఇవన్నీ కూడా లైక్ వన్ బై వన్ యూ హ్యావ్ టు గూగుల్, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇట్. ఇవన్నీ చేస్తేనే మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతాయి. ఇంకా Kubernetes ఫుల్ ఫ్లెజ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఫుల్ ఫ్లెజ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ డెఫినెట్లీ, because it's, as I told, it's vast. You need full experience, then only you will get the knowledge. But as of now, like మీకు minimum things రావాలంటే ఇవన్నీ చదవాలి. Okay, yeah, along with that, just a minute, can you go back to previous directory? Go back, just close this. Go back, go to DevOps material. Guys, even I want to show one more thing, like go to Kubernetes. Kubernetes, yeah. Not this one. See, one book also there, huge notes, around 600 pages. Okay, now go back, DevOps material, Prometheus. Okay, example, your Kubernetes cluster is down, master node is down, or else maybe worker nodes down, pods down. Okay, so maybe what is the consumption of each pod, you want to know that. So basically monitoring also we can set up. Okay na? So this video is kind of, actually this is my friend video, okay, for Prometheus.
Okay, so whenever you get time, please go through with that. Of course, in one shot you cannot understand. Okay, but first out of the class, first go through with the Prometheus, Grafana, what is Prometheus, what is Grafana, how to set up. Okay, చాలా videos దొరుకుతాయి దానికి. ఓకేనా, so many videos you will get to set up those Prometheus and Grafana. First try to understand your own, then after watch this video to get more clarity. Okay na, so to set up the like what kind of things you can monitor, how to monitor, he explained clearly what are the files you have to write for the down for that. Okay, so just for your information, so Prometheus and Grafana is to monitor your cluster and pods, guys. Just for your information, please go through with that without fail. మరి యాక్చువల్లీ మనం ఆల్రెడీ క్లౌడ్ వాచ్ యూస్ చేస్తుంటారు కదా AWS ఉంటే జనరల్ గా. Okay, but CloudWatch is generally used for AWS services. Okay, here again EC2 level, okay, but what about cluster level? This is cluster level, right? Not EC2 level. Server ఓకే. level ante ee CloudWatch వాడుకోవచ్చు. Of course, for cluster also you can use CloudWatch. It's very big deal again. Instead of that, if you go with Prometheus, it has more functionalities, more effectively it works. అండర్స్టూడ్. యా. So guys, I'm going to provide a few more videos also, very useful videos. Just a minute. Please go through with that without fail. చాలా ఉంది గైస్, ఇంకా మీకు మీరు నేర్చుకుంది 10% కూడా కాదు Kubernetes లో. మేబీ ఐ నో around 50%, not even 50, 40, 30-40%. But you, whatever we done, just it's 10%, not even. Okay, now still like 90 more percentage is there to learn. Please, you have to like concentrate more, don't waste the time. I'm giving few videos also. Just a minute. Sir, is this the last tool for our DevOps class? It depends on you when you started, because we have different students started from different tools, right? So it depends on you. You should know that what are the tools you completed. Just check my course content. You cannot ask this question in class. You should check course content, because it's a tool wise, right? We have number of tools. Yeah, Amar, if you don't mind, can you just let us know like what else you are going to cover in Kubernetes? we'll see. Till 2-3 more classes are there. Like I will cover variable concept, storage concept, how network works. So these are the things I'm going to cover. Okay, thank you. Hmm. I don't know, sometimes I'm not able to forward to multiple groups, guys. Only one group it is taking. I don't know why it is like that. Any reason for that? It's saying that forward messages cannot be cannot send to multiple groups like that. If you forward it many times, it will be not sending to anybody, sir. Only single will be sending. మీరు ఎక్కువ మందికి పంపించేస్తే మీకు అవ్వదు. అంటే చాలా మందికి పంపించుంటారు కదా సార్. ఆల్రెడీ ఆ మెసేజెస్ చాలా మందికి వెళ్తే అది ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మీకు ఫార్వర్డెడ్ మెనీ టైమ్స్ వచ్చేస్తారు ఇక్కడ. అలాగైతే ఒకళ్ళకే అవుతుంది.
ఒకటే గ్రూప్ వెళ్తుంది, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. So guys, I sent few videos, so you have to go through with all of this without fail to get more ideas. Sir, if you don't mind, actually, I'm not in that group. I was I'm in a different. sending it to all groups, don't worry. Okay, thank you. Yeah, I sent it to all. Okay, so one more group pending. Can you please open? So next topic is storage concept, guys. So how storage works in Kubernetes? So I hope you remember the Docker volumes. Open your note. Open. Can you please open your paint session? Yeah. So how storage works? Just On a side note, just Googled it and saying if you want to send a message to multiple groups, like a 10 or 15, you have to broadcast that list, and you can send the same message to 10 to 15 groups at a time in WhatsApp. Groups యాడ్ అవ్వవు అనుకుంటా కదా, ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ యాడ్ అవుతారు బ్రాడ్కాస్ట్ లో. Okay. గ్రూప్స్ అవ్వవు, ఇండివిజువల్స్ అయితేనే అవుతాయి. ఆల్రెడీ ట్రై చేసా అది. ఓకే, యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ గైస్, స్టోరేజ్ here, like I have multiple worker nodes. So when you create a replica, example, one website is running. Okay, this is master node. Here you created a deployment, and that deployment has two replicas. Maybe same node, different worker nodes are in. Okay, so somewhere two replicas running. Replicas and guys, same duplicates. Okay, na, so duplicate, same data, same application. Yes or no, guys? Replica అని ఎప్పుడు అంటాం, డూప్లికేట్ అని ఎప్పుడు అంటాం?
same data, same application. So if you do something in one server or one container, one pod, it should be replicated to another also. Same undali. So whatever you do here, it should be updated here. Whatever you do here, it should be updated here. If you have separate storage, is it possible, guys? Again, we have to do additional task. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వర్కర్ నోడ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్, దిస్ వర్కర్ నోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్. Obviously, this pod will use this storage, this pod will use this storage. So if I do some changes here, definitely that change not available here. Again, I have to do some additional task, man, some additionally ఏదో స్క్రిప్ట్ రన్ చేయడం అట్లాంటిది ఏదో చేస్తేనే ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. But instead of that, if I have the common storage in both worker nodes, okay na, so then the same storage I can allocate it to this pod and the replicas ki same storage allocate chestam manam. So if one data, if example user connected to this replica and updated, maybe he created something, he uploaded some videos, obviously it is available here also because it's a common storage. What are the different common storage available, guys? Common storage same unnayi manaki. What are the, so in AWS we have two services, EFS and S3 bucket, like Google Drive, guys. OneDrive, Google Drive laga network, via network we can access them. Okay na, EFS and S3 buckets, even NFS. Okay na, so by using those we can attach the same storage to multiple worker nodes. Okay na, so same storage, ఇప్పుడు రెండు pods, if both pods have the same storage, what will happen? సో ఇక్కడ ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే సేమ్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్ ఆల్సో. సో కస్టమర్ ఎక్కడికి కనెక్ట్ అయినా వాడికి సేమ్ డేటా కనిపిస్తుంది. సో కస్టమర్ వెన్ ఈ అప్డేట్ సంథింగ్ హియర్, దట్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్ ఆల్సో. సో దట్స్ హౌ కామన్ స్టోరేజ్ వర్క్. సో ఇన్ టుమారో క్లాస్ we will see how storage works in Kubernetes. ఓకేనా? Kubernetes లో స్టోరేజ్ ఎలా లైక్ యాక్సెస్ చేయాలో విల్ సీ దట్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. Yeah. Okay then, guys. This is enough for today. So please go through the videos, go through my Google Drive, tasks, interview questions. Then only మీరు నేర్చుకున్నట్టు. Not class. Class is not at all enough. Okay? Yeah. Okay then, guys. Bye. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir.